Wakurugenzi, in mid-2002, kuna a young chap by the name Chris Handler alikuwa on the run. Why? Sababu Chris Handler alikuwa amesumbua sana pale area za UK. Surrey, in the United Kingdom, ilikuwa yani wametatizika deadly juu ya kijana. So the cops were looking for him and the guy was on the run. Now, polisi walitafuta huyu jamaa deadly. For months, they could not get him. 5 months went by, nothing. Chris Handler was nowhere to be found. Fast forward to December 11th, 2002. Majamaa wakiwa pale kwa A3 highway, still in Surrey, United Kingdom. Eyewitnesses wakacheki gari mazee ikikam na ikavia off the road, ikaingia kwa bush, fwap, na ikaenda ikaanguka huko chini kwa a small cliff there about. So of course majamaa kuona hivyo ikabidi wamepiga simu teketeke kwa makarao UK na kwa I think 999, wakapiga simu pale, makarao wakaingia hapo haraka faster na wakaenda exactly pale mahali waliambiwa. Kwenda pale hawaoni gari yote imeingia hapo, so wanashindwa ni aje. So the cops decided wacha wapige lap kidogo tu, wasonge mbele hapo waone kama wanaweza ona kitu. So by the time wanatembea hapo mbele kidogo, around I think 20 yards there, about 20 meters, wanakama wanadiscover ukweli kuna gari imeingia huko ndani. Clearly ilikuwa ni accident. But here is the thing, hiyo gari wanaipata hapo haikai ni kama ni gari imepata accident a few minutes ago. Inakaa ni kama gari ilipata accident kitambo sana, like imekuwa hapo wreckage for months. So polisi wanakama, wanaenda wanafungua mlango, and strapped kwa driver seat wanapata skeleton ya the driver. I don't know how true this is, but nasikia upon investigations likami kapatikana ya kwamba the person who was strapped in kwa the driver seat of that maroon Vauxhall was none other than Chris Chandler, which was a bit confusing sababu ilikuwa inakani kama amekuwa dead for months, but hawa watu wameripoti accident a few minutes ago. So hii gari mzee ndio ilikuwa inajidrive na skeleton ikaenda ikaanguka pale, ama what exactly happened? To this very date, nobody knows. Yani story fulani wanaitaga the A3 Ghost Crash. Mkitaka mnaweza enda muiangalie, tujikune vichwa pamoja. Yeah. Jo hata misielewi. Bas, tuendeni kazi. Nguo si mnajua mahali ziko? Sinema? Bas, let's go. Mkurugenzi! My man! Headline hitters kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Bas, wangwana leo nataka tuende moja kwa moja. Mpaka wapi? Shelby, North Carolina. The year is 1948. 1948 pale Shelby kuna a bouncing baby boy amezaliwa pale kwa familia moja safi, polite, haina mambo mingi. And this young boy alikuwa anajulikana kama Eddie Dodson. Eddie Dodson amezaliwa kwa familia ya Kikristo pale, ni watu wametii sana mambo ya Biblia, na anakuwa indoctrinated kwa mambo ya church haraka sana, very fast. Unfortunately, by the time Eddie Dodson ako miaka 8, the dad passes on. So Eddie Dodson anaachwa chini ya ulinzi ya nani? Mama yake na nyanya yake. Yeah, so he was raised by the mother and the grandmother. Sasa hao ndio walikuwa watu wa kanisa hatari, yani deadly. So waliendelea kuraise kijana bado na maadili ya kanisa na nini na nini. So he grew up to be a boy mwenye ana mambo mengi,
ako tu sawa, very polite, very kind, sababu hizo ni some of the teachings ambazo walikuwa wanafundishwa wapi? Pale kanisani growing up. Sunday school ilikuwa ni area yake sana nini, alikuwa kijana wa kanisa deadly. But as the boy grew up, tushaingia hapa maeneo ya 60s, actually to be precise in 1967 Dodson ana graduate high school pale. Now kama wewe ni mtu umekuwa ukiangalia historia ya US sana sana, actually the western world around the 60s there kukakuwa na culture fulani ya watu wanaitwa hippies. Hippies ndio walikuwa majenzi wa hiyo time. Wase wanasikiza mamziki weird, kidogo wameanza kuindulge na story ya drugs. Hiyo ndio ilikuwa fashion hiyo time. So I don't know what happens, but Dodson, kijana Mkristo, kijana ambaye ni mtu anafuata maadili, kijana wa kanisa, anajipata ameingia wapi? Kwa hii hippies movement. So of course ukiingia pale, na nimewaambia zile vitu waga zilikuwa zina happen hiyo time, it does not take long for yeye mazee kwenda the wrong direction in life. Inaanza na concert funny, wanaenda wanasikiza marock huko, wakivuta mavitu zingine hatari. Then kwa hiyo process ya kuinteract na drugs, anakama na discover, wait a minute, apart from just getting high, hii drugs ni vitu unaweza uza nitengeneze pesa. Even better. So not only was he a user, alikuja akaingia wapi? Mambo ya peddling. So by 1972 kijana alikuwa hatari, amesumbua sana, na unaona ni kijana mdogo wa 24 years at the time. Anatumia heroin pale, anaziuza deadly, na hiyo time bana kidogo tukishaanza kuona umeingia maeneo ya peddling, inakuwa ni ngori. Serikali wakamulika. So in 1972 Eddie Dodson anakuwa arrested sababu ya nini? Drug peddling. Anaenda anapelekwa kotini, vile uaga wanaachiliwa na bond. Hivyo ndio kijana anapotea. So he takes off from Shelby, North Carolina, na safari zake zinampeleka wapi? Zinampeleka Los Angeles, California. Huko ni mahali wanaita Hollywood, mahali it's popping, it's happening. Huko sasa scene ya sinema imeshika deadly. Mastaa wote wa Amerika wanaishi huko. Hollywood life is happening proper sana, especially for mtu mwenye amezoea hiyo maisha. Dodson alikuwa ameishi the hippie life ya madrugs na masherehe nini. Hollywood ilikuwa area mazee, usipokaa rada kupotea ni dakika moja. But because he was on the run, akaamua pale wacha niende nisafishe rada, wacha niende nifanye nini, nikuwe mtoto mzuri, nisikuwe kwa rada ya mapolisi nini. So akiwa pale Hollywood alikuwa na dream moja. Dream yake ilikuwa ni kuanzisha an antique shop. Shop tu inauza antique, mavitu za zamani. Na unajua watu wa Hollywood wanapendaga hizo vitu sana. Alafu kama kuna mahali unaweza gonga raia, ni kwa hizo vitu za zamani. Ati unaambia mtu hii kikombe ni ya 1920, unaweza muuzia kikombe at 14 bob milioni. Yani ilikuwa ni shop moja very strategic ya kutengeneza pesa pale Hollywood. So before long, shop yake ikaanza kukua famous hapo Hollywood Strip. Actors pale, Hollywood stars wakaanza kuinteract na yeye, wanakamkam kwa shop, wananunua tu vitu nini. And before long, jamaa alikuwa shanza kukua kaseleb design yake. Ana hang out na the who is who nini. So of course unajua ukihang out now unakuwa part of them. So alikuwa kaseleb kadogo pale ile maeneo. But now here's the thing. Ukishaanza kuinteract na hawa first of all una need to realize these people move different. Hollywood stars, athletes pale majuu nini, hao watu kama una grit usikae karibu nao, utapotea mtu wangu. Hawa ni watu wanapiga sherehe daily, Monday to Monday. Drugs yani zinapeanwa huko kama njugu. Yani it was insane. So kumbukeni kijana alitoka kule 1972. Maintain a low profile life for a good 10 years. But by the time 1982 inakuja kuisha, Hollywood ilikuwa imemharibu proper. Drugs, amerudia drugs. Kwanza sasa anagonga kitu fulani ilikuwa inaitwa heroin. Hiyo time ndio watu wanaanza kuinteract nayo. Na heroin, kama mazee umesikia story ya heroin, hiyo kitu si ya kuchezea. Kama kuna drug hatari ni hiyo. Inaweza ufanye vitu za maajabu sana. So of course ameingia pale kwenye mambo ya heroin nini, na it's a very expensive drug. Ana hang out na Hollywood stars. Hollywood stars can afford it.
Yeye on the other hand inabidi afanye nini? Aanze kuchuna pesa kutoka kwa hii biashara yake ya nini? Antiques. It does not take long for Eddie Dodson kufilisisha biashara yake ya antiques, sababu hii kitu ni expensive bana. Unauza tu kitu kidogo, hiyo pesa yote unaiweka kwa madawa. Hauna hata pesa ya kwenda ku restock na nini na nini. So ikakuwa ni noma, na akaona hapa nikiendelea hivi na hii duka yangu vile ni kipenzi nitaiumiza. So akakaa chini akadiscover, now the only way naweza finance this habit of mine ni nikianza kuingia watu kwa mfuko. Na sitaki kuingia watu kwa mfuko individually, hiyo ni mbaya, na mimi kanisa nimereziwa kwa church imekataa hiyo mambo ya kukosea watu. Mimi nataka niingie nani kwa mfuko? Nataka niingie banks kwa mfuko. Pesa ya bank inakuwaga insured, so hata nikichukua niende nayo, insurance itawalipa. Everybody is happy. Bas, hakuna mtu nimekosea, na mimi na Mungu tuko bado kwa good books. Good. So in 1983, mzee mzima Eddie Dodson anaamua, you know what, kaende sana, wacha tuchapie bank ya kwanza. Now, kabla Eddie Dodson apige hii bank, wacheni tu niwaambie, Eddie Dodson ikifika ni sekta ya sura, very good looking. Ikifika ni sekta ya luku, huyu ni mtu anakaa na watu wa Hollywood, extremely smart, extremely, yani ako tu sawa ule jamaa. So alikuwa anaingia tu kwa bank hivi, vile tu yeye mwenyewe anakaa physically, sura yake, look amepiga, yani unamtii deadly. But his secret weapon ilikuwa ile kitu ilikuwa instilled kwake na mama yake na nyanya yake, which was what? The smoothness, the politeness, the kindness. This guy was so polite. Alikuwa anaingia kwa bank, anakuibia, anatoka, anaenda, unabaki hapo ukijiuliza, lakini huyu jamaa ameniibia kweli? Sijawahi ongeleshwa na mtu hivyo. I have never felt safer in my life. Yani ule jamaa alikuwa anakuchapia, anakuuliza kwanza, umekula mama? Have you eaten? Kabla hata unipatie hiyo pesa, I need to make sure that you're okay. Why am I seeing goosebumps on your hands? Unasikia baridi? Naweza kutolea koti mtu yangu, uko sawa? 100 kabisa. Nitolee $2,000 hapo kwa safe. Na msichana anaingia kwa safe, anachukua $2,000, anamhesabia, anamwekea wapi? Kwa counter. Jamaa anachukua pesa, anaweka kwa mfuko, anamwambia thank you very much, na Mungu akubariki sababu ya kucooperate. Umefanya kazi, imekuwa right. In fact, kunywa soda mama, we uko sawa. Na anaweka pesa kwa mfuko na anatoka. All that in under 3 minutes. He was a genius. Alipiga hivyo banki ya kwanza, banki ya pili, banki ya tatu. Yani the guy was so smooth, ilikuwa mpaka inachanganya watu wanaibiwa. Every time police walikuwa wanakam wakitry to get a description of the guy, wanamwambia mazee, hata description atujui, but si kile tunajua ni huo jamani mroho safi. Hata mkimshika, mpigieni tu kelele na mumuachilie. Msimfanye kitu mbaya. The guy ana roho safi mbaya. Hatujawahi biwa na mtu ako na etiquette hivyo. Ethics. Mungu abariki huyo mwizi mahali huko. Yeah, he's just too good. He's too good. So because of hiyo skill yake, ujamaa alianza kuchapia banks hapo Hollywood. Ni kuchapa. Na hii ni 1983 ndio ameanza kupiga hii shughuli ya bank. By the time 1983 was coming to an end, alikuwa amechapia 50 banks. 50. Na wote, everyone mwenye alipitia kwa mikono ya Eddie Dodson had nothing but good things to say. Vitu safi. Now, polisi walipata tabu sana. Why? Because jamaa, ile design ana roll, yani ana roll fiti mpaka watu wanasikia tu fiti akiwa karibu nao. Number 2, jamaa ameamua kukuwa the modern day Robin Hood. Why? Sababu kila time akichapiana, alikuwa anaingia pale mtaa, anatafuta mabeshte wake wenye waendelee fiti, anawachunia. Akisikia kuna mtu mahali, mambo inamlemea, sijui nini, rent anamchunia. So wase mtaa wakaanza tu kumpenda yani. Ukienda hata wewe kama ni karau uanze kuambia watu bana, tunatafuta mtu fulani hapa, tunataka kumweka ndani, unaweza hata pigwa. Because why? Huyu ndio mtu ametuweka hii town, mbona ufanye kitu kama? No, hapana, enda fanya kazi nyingine huko. It was insane. Eddie Dodson alichapia 50 banks in 1 year.
By the time 83 inakam kuisha, rolling over to 84, 50 banks. The confidence this guy alikuwa na exude ilikuwa world class. Yani ilikuwa imefika mahali mpaka akwaga anapiga ile prior planning. Alikuwa anajua strategy yake ni sure bet. Anaingia tu pale kwa tela, anakaa chini na madam, anasuka madam proper, madam anaingia pale anampatia pesa in 3 minutes and he's out. Mpaka saa zingine alikuwa anaifanya impromptu. Unajua most bank robbers huaga before any heist unapanga hii kitu bana for a few days ndio muende muingie. No, not Eddie Dodson. In fact at some point alikuwa tu na beshte yake wana cruise tu hapo kwa convertible wakiwa hizo ma streets za Hollywood nini. Then akadiscover wait a minute, kwani kuna bank hapa na sijawahi jua. Nani hebu simama. Impromptu. Nipatie 2 minutes. Tafuta parking pale. Hata usilipe kanjo nitakuwa nimetoka in 3 minutes. Akatoka akaingia kwa bank. 3 minutes later anatoka na bag, duffel bag yake safi. Akakaa makarusha duffel bag kwa kiti ya nyuma na akaambia jamaa, oya gathe, situzidi mtu yangu, kazi imeshakamilika. Jamaa akiwa kwa convertible wakienda round ndio ana discover wait, ngoja. Have I just been an accomplice to a bank robbery? Umetoka kuchapia watu? Ya, tumewagonga, tuko na pesa safi hapa. Unfortunately, pesa haifiki nyumbani sababu ule mtu mwenye alipaki do hakujua amepack stash yenye iko na nini? Ile die. Si mnajua banks wako na nini iko na die, wanakuwekea yako ka stack ndio ukitoka na pesa kaende kalipukie huko. Hiyo pesa yote inakuwa useless. Ili walipukia hapo kwa convertible hawakupenda. Na hiyo dai ni mbaya, inakaaga kwa mwili mawiki kadhaa. So dai iliwamogikia kwa mgongo huku, kwa mikono nini, kwa sura, kwa kichwa huku nyuma. Ikabidi waende holiday hapo for 2 weeks. Mpaka hiyo dai itoke. Oshe dai itoke kabisa ndio wakarudi. Hiyo kwa Dodson ni just a bad day in the office. Sio kitu ya kumsimamisha. Kwa nini Dodson anapiga hii shughuli na bidii hivi? 50 banks in 1 year, why? Sababu ya hii addiction. Dodson achukui hii pesa ati sababu anataka pesa sana, hapendi pesa. Ni heroin inamsukuma hapo. Na heroin is expensive. That's why anachapia bank. Alafu the thing about heroin, inaendaga tu ukiongezaga dose kila time. Ulikuwa una getting high na ka heroin kadogo kakucha. After wiki 2 sasa utaki kucha, unataka kijiko. After nini inafika wakati maze, by the time 83 was coming to an end, Dodson alikuwa na spend almost $1,500 every day on heroin. Hebu piga hiyo hesabu na Kenya shillings ujue ni how much. It was crazy. But the smoothness still maintained. Unfortunately, drugs waga funny. Hii kitu inakuwekaga kwa kona deadly. You will always be a slave to this drug. Hata ujifanye we ni pro aje. Lazima tu itakushika by the cojones. Ilifika wakati mazeu jamaa hii drug ikaanza kukua ni noma. Saa hii bila $5,000 hajapata drugs za kutosha. So that meant aanze kuchapiaga banks mob, aanze kuchapia banks zaidi. So initially angeenda apige bank moja, bank 2 in a day. Sasa ndio mazee aweze kukuwa na loot ya kumsustain vizuri. Iko one afternoon in February of 1984 alienda akachapia banks 4 one afternoon. Na wote akatoka amewasafisha fiti sana. Hiyo siku alienda home na loot ya $20,000. $20,000 in 1984 mtu yangu ilikuwa pesa kidogo. That was a lot of money. But ndio ujue hii drug ni hatari. Hata sidhani alikaa wiki na hiyo pesa. The following week he was back again. So hiyo kitu ilianza kufanya akaanza kufeel sasa inaanza kukuwa noma. Anaanza kunidi kitu vibaya sana. Ametandika banks deadly. Sahi tuko only February of 1984. Already tushaanza kuingia robbery number 60. Yani anawatandika deadly. But again, si mnajua tu drugs vile zo comes zina take a toll on you. Unaanza kulose it pole pole. Ile cool, calm demeanor ya Eddie Dodson ikaanza kukuwa shaken kidogo. Sababu ya nini? Sababu ya desperation. Ananidi do mbio ndio ende ya get the next hit. Drugs zimemuingia kwa system deadly, like ako vibaya. So akaanza kufanyaga some silly mistakes hapa na pale.
Kumbukeni over hii span ya 1 year amekuwa kichapa. Si hizi ripoti zinafikia tu FBI. FBI wanaenda tu wakimstudy. Wakaanza kudiscover at first umse alikuwa anapigaga twice a week. Tuesdays na Thursdays. But sasa vile hii nini inaanza kuongezeka, akaanza kukua hana routine sana. But eventually towards the end hapa akaanza kukua anachapaga tu wiki ikianza. Monday, Tuesday, bas, anafungia hapo. Very nice. One time, akaenda kwa bank fulani kwa Beverly Hills. In fact, this is the very first time ndio watu walianza kudiscover kuna kitu iko off na huu mwizi supu. So, akiwa kwa hii bank ya Beverly Hills, akatoa alikuwa na ka pistol kadogo but akakuaga loaded. Hii ni ile tu ya kurahisisha kazi, but ignore the pistols. We nisikize nikusuke. Yani trick yangu iko hapa, wachana na hii ni ya kushtua tu watu. But this time akiwa kwa hii bank Beverly Hills alitoa hiyo pistol, then akitry kusuka dem. I don't know, dem aliona pistol akashtuka zaidi, na hiyo kushtuka yake ilikuwa kidogo melodramatic. Wase walikuwa karibu na yeye wakadiscover ni kama kuna kitu wrong kwa ile counter pale. So Dodson akanotice pia dem amechoma. Akaamua wacha hii ichomeke hapa. Akarudisha pistol ndani ya koti na akatoka na bagi yake akaishia. That was the very first time wase wali get a very good look at Eddie Dodson. Na sasa hao witnesses ndio walienda wakakaa chini na FBI, wakapatia FBI description ya ujamaa vizuri. Juu FBI walikuwa na a bit of a description ya ujamaa, but ama jamaa walikuwa wanapatia na hii description walikuwa wowed na umse, hata wako wanapatia na descriptions fiti. But now finally the FBI wako na a proper description ya ujamaa thanks to eyewitness accounts za watu wenye walikuwa kwa hiyo bank pale Beverly Hills. So hiyo ilikuwa blanda ya kwanza. Then akaanza kufunga radius. Unajua kitu ingine ilikuwa inamsaidia hiyo time wakati alikuwa bado in control, alikuwa gana very large radius ya zile banks angechapia. Leo ako mwisho wa LA huko on the west, kesho anachapa mwisho wa LA side ya east. So hiyo radius ni too wide, makarao wanashindwa kukeep up na yeye. But the more kitu ya drugs inamuingia, the more mazee anaanza kushindwa kuhandle, akaanza kufinya radius yake. So sasa anaanza kuchapia mabanks tu ziko karibu na yeye. Na kwa hiyo process inamaanisha anaanza kurudia banks ashachapa tayari. Unaona sasa anaanza kujiweka kwa net yeye peke yake. So eventually the FBI wakapick up hiyo pattern na wakaambiana wadau, jamaa ako desperate for some reason, ameanza kuchapia tu ka area fulani. Very good. Kazi rahisi kwetu. So what we are going to do as the Federal Bureau of Investigation ni tutahakikisha tuko na units kwa kila bank iko around this radius. It will not take long. Umse atapiga blanda ingine. Sababu from zile ripoti tumekuwa tukiokota from the recent robberies ni ya kwamba ameanza kukua different. Hata kuna wase wana notice at some point akipoint hiyo gani yake alikuwa anatetemeka. Textbook signs za mtu ameanza kulemewa na drugs. So the police knew for a fact mtu sasa tumeanza kumwai. So wakajipanga kwa couple of branches around the area Hollywood, and it did not take long. One of the agents akiwa tu amebangaiza tu nje ya bank anapiga tu nini yake, unajua pale ni mnakaa tu mna hope. Mazee akacheki tu mjamaa msafi anaingia na suti yake fiti nini na ile description. Unaona sasa hivi wako na witness account, so wako na a bit of a description ya vile umse anakaa. Wakaangalia description yenye wako nayo na umse anaingia, wakajua mtu wetu ndio huyu. Eddie akaingia kwa hiyo bank, akaenda pale kwa teller, 2 minutes zake safi, akachukua loot na akatoka. Immediately wale watu wa bank wakafinya zile signal zao, ni aje jamaa amekuwa hapa, ametutandika do kiasi, ametoka tu saa hii. Siku na FBI wako tu hapo nje pia wamekuwa kicheki. Wakaamua kufuata jamaa mguu tu, hata hakuna kumfuata na gari juu alikuwa anatembea hivyo around the block. So vile aliturn corner hivi, kumbe gari yake alikuwa amepaka hapo kando. Kaenda akafungua mlango, akatupa loot kwa kiti ya nyuma hapo. Akifunga tu hivi ndio afungue mlango yake ya dereva, akasikia ile sauti amekuwa akidread for the last 1.5 years. Actually counting zile blanda alifanya huko Shelby,
Ni around 11 years. Mnakumbuka 1972 aliacha amefanya masihara huko na akahepa. So finally the law ilikuwa imecatch up na yeye. Alienda tu kufungua mlango akasikia tu FBI freeze. Uongo mbaya, akasema hapa sibaki. Akatoka teke ngori. But mtu wa madawa, bado uko na the shakes nini. There's only so much unaweza fanya ukipatiwa opportunity ya mbio. So alienda akashikiwa tu hapo mbele. Hakukuwa hata na mahali alienda ya maana. So wakakamu wakamshika, wakamuingiza ndani haraka faster. Na before long kesi ikasikizwa pale na jamaa akapatikana na hatia na wakamtupa ndani kifungo cha miaka 15. Which to be really honest nilifaindikiwa a bit lenient. Msee alikuwa amechapa 64 banks by the time alikuwa anawaiwa. But I guess part of the reason ni msee Joe alikuwa anawaibia na upendo. Yani hakuwaiumiza mtu. Ni kadem tu kamoja kalishautiwa na ni time drugs zimeanza So akatupwa ndani 15 years na akaingia ndani kuserve. Bado at his core ni ule kijana mpole, kijana mpolite, mkarimu, hana mambo mingi, apendi shida, never been involved in a fight time yote yako prison. Yeye amekuwa tu a model prisoner hiyo time yote alikuwa ameandikiwa pale. By the time ana serve the 10th year, kulikuwa na program flani ya kudecongest prisons pale US. Na how they used to do it ni wanaangalia ni nani amekuwa on good behavior. Huu ni mtu anakaa ni kama amelana nini yake, so mtu kama huyu muachilie ndio to decongest his prisons. So as a result of his good behavior alikuwa among the people waliachiliwa after only serving 10 years. So kumbukeni akiwa na ile duka yake ya antique huko alikuwa na interact na Hollywood stars. There's a famous actor anaitwa Jack Nicholson. Wakakutana na jamaa after jamaa amereleasiwa. Jack akamwambia in fact tunakuaga na ranch mahali, kama uko game unaweza fanya nini, unaweza kama unifanyie kazi kwa ile ranch. Na ikabidi mzee mzima Dodson achukue hiyo kazi sababu ile shop yake ya antique of course ilifungwa. Pale Hollywood wale mabeshte wake walikuwa wanakataga maji zamani, sasa hivi wanamtreat ka prisoner, ex-prisoner, so hawataki mambo yake nini. Akaona hii maisha hapa pia haiwezi. So akaamua you know what? Wacha niende hapa kwa Jack Nicholson. Ameni promise job. Wacha niende nipige wera huko. Na akaingia kwa ranch huko. I think kama caretaker. Akasukuma mazee lakini once an addict. Manze akakuja akakutana na ile heroin tena. Na kurudi kwa heroin si unajua tu vile process inakuaga. Same old. Ukirudi kwa heroin inaanza kukuingia kwa mfuko. Hapa una survive na salary ya kukuwa caretaker kwa ranch. Of course haulipwi maelfu ya mapesa. Na sasa umerudi kwa heroin. Heroin inakukula mfuko, lazima utafute supplementary source of income. What does he do? He does what he knows how to do best. He goes back into bank robberies. In a very short span, alikuwa shatandika bank 8. Eddie. What? Now, hii raundi kumbukeni yeye si mtu wajulikani. Sasa situshajua ni nani sababu ile wakati alishikwa ndio aende ndani 10 years. He was all over the news. So tukimuona tena kwa bank, tunajua ni Eddie huyu. Guy na ametoa gun. Si huyu jamaa alikuwa ndani. So it does not take long for the police to discover, huyu mtu wenu muliachilia wana ni kama amerudi ile shughuli. So one time mazee wakiwa kwa sting operation ya kushika drug dealers, wana kama wanapata huyu mtu tumeshika hapa mtu wa drugs. Bado ni the same guy. Eddie akashikwa akaitwa kando akaambia unajua hata tumekushikia drugs lakini bana wewe umetusumbua hapa, tunaambiwa tayari ushagonga bank 8. Hata ni bahati tumekupata hapa kwa madawa. Sasa wewe tuende usavi ya madawa, usavi hizo bank 8 umepiga na wewe najua unaenda kutandikwa kiboko deadly. Because why? Because you are a repeat offender. Ulikuwa umesafisha rada vizuri lakini sasa tumeona wewe ni mtu usaidiki. Teke ngori akafunguliwa mashtaka tena. Ule judge alikupatana na yeye kumbe ni judge atambui. Judge alipiga Eddie Dodson 120 years. Ili iwe funzo kwake na kwa wengine wenye wana tabia kama hiyo. Dodson mazee akaingia ndani. Unfortunately by this time ka health kalikuwa kidogo kameanza kumsumbua. Alikama ka contract ugonjwa fulani inaitwa hepatitis C. Mazee na hii hepatitis kumbe ni ugonjwa itambui. Inakimbizaga watu mbaya sana.
So of course authorities wakakama wakadiscover umse amekuwa msick sana. Appeal niniwa tena, kesi haikusikizwa tena, but alifanywa resentencing. Wakakama wakadiscover huyu jamaa hana time long sana ya kuishi, so wenyewe kumpiga 120 years hiyo ni noma. Wacha tufanyaje? Wacha serve 46 months. Yeah, wacha serve 46 months. After 46 months ende ajisaidie kutoka hapo. So akaingia ndani, akapiga 46 months zake safi. After 46 months he was released. By this time ugonjwa imemtandika proper, na especially kama ulikuwa addict, unajua mazee immunity yako inaenda to the dogs. Alikuwa vibaya. By the time wanamrelease, the guy was so weak, akang'ang'ana hapo peke yake. Unfortunately mwili yake ilifika mahali kasema enough is enough, nimefika mwisho, wacha mimi nipumzike kutoka hapa. So in 2003, at the ripe age of 55 years old, Eddie Dodson breathed his last. Yeah, alikufa kwa hospitali fulani inajita UCLA. Ni UCLA iko na hosi I guess. Yeah, so kazikwa na mambo yake ikaishia hapo. But even though alienda mazee, rekodi bado I think ndio yako nayo. Sijui kama kuna mtu ashaichapia Banks in such a short time. Hiyo design umse alichapia Banks 72 Banks ziko na tu signature yake ya Dodson was here at some point mazee. Aliwavuruga deadly, but I think his unique manner ya kuwachapia, unaibiwa na ukarimu. Hiyo ni noma, hiyo ni hatari. Yeah. And that, ladies and gentlemen, is the story of Eddie Dodson. Yeah. Kama hiyo ndio direction unataka kuingia kwa maisha, si ulearn tu kutoka kwake. It never ends well. Okay. Hapo sawa wadau. Wacheni tufungie hapo, imekuwa tu sana nyinyi watu wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace.